Hi, it's Lee Solden, continuing with the phrase-by-phrase translation, English to Spanish, from my video number 46 that I did a couple weeks ago. I'm making these kind of short. I'm targeting about 12 minutes so you can loop them in the background to kind of pick it all up by passive listening, okay? Here we go. As far as the ear tuning exercises, en cuanto a los ejercicios de ajuste de oído, when it gets to the read-throughs, cuando llega al throughs de lectura, okay, then you each, read-throughs, okay, then you each, entonces cada uno, then each person, entonces cada persona, has to go to the appropriate language. Tiene que ir al idioma apropiado. Their own native language, su propia lengua materna. Or hey, oh, oi, what if you are an Italian speaker? ¿Qué pasa si eres un hablante de italiano? But you already know Spanish too, pero ya sabes español también. And you wanna y quieres get better on your Spanish. Mejorar tu español. Then you can go to the Spanish to English. Luego puede ir a la traducción del español al inglés. Translation and work from Spanish. Okay. Traducción del español. Okay. Y trabajar del español. So, you're helping your Spanish out. Entonces, estás ayudando a tu español and learning English at the same time. Y aprender inglés al mismo tiempo. If you are passive listening, si eres escucha pasiva, it's all going to be it's all going to be the same process. Todo será el mismo proceso. Okay, so what a read-through is. Entonces, ¿qué es una read-through? You look over your notes. Usted revisa las notas that I will provide, que brindaré, about what each sentence means, sobre lo que significa cada oración. Significa. And after you've looked over your notes, y después de haber revisado sus notas, and you kind of understand what, y haber entendido lo que the sentence means, significa la oración, you listen to it, la escucha. You listen to it while you are reading it. Lo escuchas mientras lo lees. And I'll have the transcripts. Y tendré las transcripciones. So you'll be able, para que puedas, you'll be able to read the transcript. Podrás leer la transcripción while you're listening to it, mientras la escuchas. Now, when I say read it, ahora, cuando digo que lo leas, I mean in your mind only. Me refiero solo a tu mente,
silently, silenciosamente, not out loud, no en voz alta. So you are just, entonces solo, you're reading it to yourself. Lo estás leyendo para ti mismo. Or I could say instead, o podría decir que en lugar, instead of reading it, de leerlo, I could say you are following it with your eyes. Podría decir que lo sigues con los ojos. You are following the ear tuning syllables with your eyes. Estás siguiendo las sílabas de afinación del oído con sus ojos. Sus ojos. So, you are going to follow, entonces, vas a seguir these ear tuning syllables, estas sílabas de afinación del oído, with your eyes, con tus ojos, 10 times, 10 veces, while you listen, mientras escuchas, to the same 30 seconds of speech. Los mismos 30 segundos de discurso. I am getting off the subject. Me estoy saliendo del tema. Excuse me. Perdóneme. Okay, I already described. Okay, ya describí ear tuning exercises, los ejercicios de ajuste de oído. We are doing on read-throughs. Lo estamos haciendo en leer-throughs. Excuse me. Read-throughs, excuse me. Read-throughs. Perdóneme. You are going to look over, vas a repasar, what the sentence means, lo que significa la oración. And then you are going to read it. Y luego vas a leerlo. The text, el texto, 3 times while, 3 veces mientras, you are listening to my voice. Escuchas mi voz. Okay. You are not talking out loud. No estás hablando en voz alta. And what I meant to say, y lo que quise decir earlier, antes, for the ear tuning exercises also, para los ejercicios de ajuste del oído también. You do not talk out loud. No se habla en voz alta. You are only following those. Solo estás siguiendo esas ear tuning syllables, sílabas de afinación with your eyes. Afinación del oído con tus ojos. Then you're going to read it. Luego vas a leerlo. The text, el texto. For the ear tuning with your eyes, para la afinación de oído con tus ojos. So back to the subject of read-throughs. Así que volvamos al tema de read-throughs. What do you do next? ¿Qué vas a hacer después? Okay, you want to eventually, eventualmente querrás to be able to understand exactly, ser capaz de entender exactamente what I am saying
Lo que estoy diciendo by just listening to me, con solo escucharme. So, after you have read 3 times, entonces, después de haber leído 3 veces, while listening carefully, mientras escucha con atención, read silently, lea en silencio. Then you close your eyes, luego cierre los ojos, and listen to y escuche the sentence 3 times. La oración 3 veces. Okay. And do you y haces, do you do more than that? Y haces más que eso? What if you don't, y si aún, you don't understand me yet? No me entiendes. It doesn't matter. No importa. You have told your speech center, le ha dicho a su centro de habla what, okay, so excuse me, lo que is going on, está pasando. What those words mean, lo que esas palabras significan. Significan. Okay. Just solo. So your speech center took, entonces su centro de habla tomó the definitions, las definiciones from your native language de su idioma nativo or known language, o idioma conocido, some other language, algún otro idioma conocido, some other known language, okay, is going to match it up, lo va a emparejar with the speech, con el habla, my speech, mi habla, in this case, en este caso. Overnight, de la noche a la mañana, your speech center is going to, su centro del habla, lo resolverá, is going to figure it out. And put more, y pondrá más English into your permanent memory the next morning. Inglés en su memoria permanente a la mañana siguiente. Siguiente. You do this. Lo haces esto every morning, todas las mañanas. And also you continue the ear tuning exercises. Y también continúas con los ejercicios de tuning. Because that is how, porque así es como you are going to develop a native ear for English. Vas a desarrollar un oído nativo para el inglés. And I'll call that good for now.